until we are like, of course, up to 20 people, we can start, and then others will join. I think we are left with only 4 people to make it 20. Then we will start, and then some others will join us on the way. Nancy, are you okay? Are you ready? We need to. Yes, okay. I'm good. Okay, that's good one. That's good one. Okay, that's good one. I'm finally here. Karibu sana. Sante. So we are about to start. Okay, good one. What I urge you, you can even share the link now to your network. Some other people will join maybe because we are now in 19 here. So if you can share the link to your network, I know other members will be able to join. So please, you can do that so that we join so many people as we can. Okay, now, so we are 20 in numbers. So I think we are ready to start. So again, thank you so much for all of you who have managed to join our meeting. These are the series of meetings that Tanzania Recycling Association will be hosting, so as to share the knowledge of recycling to the large community, to be able to make changes or to be able to conserve or to prevent the the impact, the negative impact that our environment is facing, as well as people getting to know what are the opportunities around recycling, so that they can even earn incentive or money around doing recycling activities. So my name is Alan Kimambo. I'm the chairperson for Tanzania Recyclers Association. I've been working with Tanzania Recyclers Association almost for the past 1 year now. And our coordinator is Aikaeli. I see Aikaeli there. She's our coordinator. We have our treasurer, who is called Mabakimali, Irene. She's coming from Mabakimali. And board members, we have board members like Nipe Fagio, Tan Paki, Zanrek Zanzibar, Green University. Those are the board members. And so we have other board members like Mifuko Enterprises, which is a company as well, and the Open Sanity. So there are a number of board members of Otara, and this is an umbrella association which connects all recyclers so that we can, we can make our country cleaner. So with this session, remember we had the last session which was more on to the challenges of solid waste management in Dar es Salaam. But now this session is more on e-waste.
And we'll be having another session, of course, at the end of this month, speaking the same agenda of the challenges on waste management, but the presenter will be the other presenters. Of course, we are expecting Dar es Salaam City Council to be the presenter for the coming meeting. But now, today we have Nemki as a presenter for this topic, which is e-waste in Tanzania. And we have Gideon Chilambo, who is the e-waste recycler. So we'll be hearing from them and learning what are the opportunities, what are the challenges, and what is the current situation. So for me, myself, I'll not be speaking so much. I'll give opportunity to Kulthum from Nemki to present what Nemki is having right now, and what are the regulations, what are the challenges, and what are the opportunities, and what are they planning in the future to be able to tackle this issue of e-waste. As you know, again, e-waste is a very big challenge in Africa, not only in Tanzania, and there are no like a proper way of managing this e-waste in the country in African continent. So we have, of course, players who are doing, but still there's a lot to be done, and in terms of creating awareness. Chilambo will now give us his experience so that we get to understand what is he doing and what will be the opportunities around the e-waste management. So Nancy, I welcome you. While you are introducing yourself, I'll be also sharing your screen so that I understand, we get to present what you have prepared for us. Karibuni sana na tuko pamoja. Hello. Habari ya saizi? Salama, karibu. Hello, habari ya saizi? Karibu. Unaongea na Stanley. Karibu. Nadhani Mr. Charles aliintroduce kuhusu the chemical leasing project. Yes, tulikuwa na meeting leo, lakini sasa ile time iliyofika tukaambiwa Mr. Charles akasema uko busy sana. Sasa sijui lini na saa ngapi itakuwa vizuri tuweze kufanya Zoom meeting na ile coordinator wetu wa Uganda. Okay. I think the moderator can mute him. Moderator, you can find him and mute him here. Already, I've done that. Thanks so much. Okay. Thanks. Okay, Nancy, please. Hello. Thank you, Alan, for this invitation, and really appreciate what Tab is doing. And the council appreciates the opportunity given to us to be able to create awareness on this environmental challenge, e-waste, electronic waste. So maybe we would also just go to the presentation. All right. So maybe to the next slide. This is just trying to show people the types of e-waste that we're dealing with. Can everyone see the screen, the presentation? Yes, Nancy, we can see it. All right. So there are people who are still, making noise. I think I'm trying to unmute some people, but okay. I think. Oh. So proceed, please. Proceed. All right. So I'd like just to introduce what is e-waste. And as you can see on the screen, e-waste is defined as
any electrical or electronic devices that are discarded, broken, obsolete, or have reached the end of life. So before, most people knew e-waste was only electronic devices, but currently we've been able to identify them as electrical devices as well that are not in use anymore. So we can also term e-waste as waste electrical and electronic equipment, with a short form as WE. And also there's a global debate that's ongoing whether used electrical and electronic equipment can also be identified as e-waste. Next slide, please. So, Alan, if you can scroll down a bit so that we can see all these categories of e-waste. Yeah. So we've categorized e-waste as follows, as you can see on the list. They range from ICT equipment, which are computers, the mobile phones, the printers. We also have the large, all household appliances, from small appliances to large appliances, all the fridges, all the appliances that we're using at home, which are electrical appliances. Once they reach the end of life, these become e-waste as well. You can see the consumer equipment, the cameras, projectors, radios, the TVs, the lighting equipment, all the bulbs that we're using at home or in the offices for lighting. All these, when they become broken or they're not in use anymore, all these they become e-waste. You can also see other tools, the drills, the saws, sewing machines that use electricity, mowers which use electricity. All these become e-waste once they're not in use. We can also see the toys, leisure and sports equipment, video games, slot machines, electric train. All these become e-waste when they're not in use. You can see another category in the medical devices where we have lab analyzed the freezers, therapy devices, dialysis equipment, the cardiotherapy equipment. All these are, when they reach the end of life, they are termed as e-waste. So they need to follow the management procedures for e-waste. Also, the different monitoring and control equipment, such as the smoke detectors, thermostats. All these are, once they become obsolete, then they are termed as e-waste. And the last also categories are automatic dispensers, which are ATMs, the hot and cold beverage dispensers that use electricity. All these are, once they become obsolete, they become e-waste. So you can imagine the range of where e-waste falls. Is all these stuff that come from the small appliances to the large appliances. Next slide, please. So this here is a picture. I just wanted to show an example of e-waste from the ICT sector. These are the modules dismantled from a communication tower.
So they reach the end of life. Depends on the whether they reach end of life or it's just that maybe the technology has advanced, so they need to change to a newer technology. So they need to dismantle these towers. And so these modules become e-waste and need further treatment, further management. Next slide. Here also we have example of e-waste on the picture on my, that will be the picture to your left. That's it's a printed circuit board which have been dismantled from could be from a laptop, from a keyboard, or yeah, any other equipment that is manufactured using these printed circuit boards. So those have been dismantled from such equipment and need to be recycled or to undergo recovery so that they can get the materials from this waste. And to your right, the picture is also, it's materials from phones. So the phones are dismantled and these materials are taken out of the phones and ready for recovery or refurbishment. Yeah. Next slide. So here we're trying to explain the value of e-waste as a valuable resource. You can see that the materials I just showed in the previous slide can be refurbished again into a used electrical or electronic equipment. So that's another value of e-waste. It's something that you just don't throw away, it becomes non-valuable. You can also refurbish it into a new, not a new equipment. Yeah, it becomes new, but it was previously used. You can also recover precious metals such as gold, silver, platinum, all those metals that I've mentioned there can be recovered from electrical and electronic waste. Also, it provides opportunities for economic growth. E-waste has been able to provide employment or some form of a business for informal collectors or even registered facilities. All these get opportunity to grow economically since it provides jobs for such people, for such collectors, refurbishers or the recyclers as well. And also you can see it as a valuable resource because, as you know, our country now is really trying to go into an industrialized economy. So e-waste is one of the area where the country can also supplement the economy through industrialization. Next slide. So e-waste also being a valuable resource, but it's also now a concern because of its danger, of its threats to not only to the environment but also to human health. And the concern is that it is hazardous because it has different nature. It can be corrosive, it can be explosive. The materials used in there, sometimes they are flammable, so can be an explosive equipment. It also has a reactive nature. The materials in there also can react with
different chemicals can react with other compounds to form some form of reactions. That is why it is also hazardous. And also it can be a toxic material. So those are the dangers that make e-waste a concern to the public in general. As you can see, the materials used to manufacture these equipments are made of heavy metals such as mercury, lead, copper, cadmium, barium, arsenic. All these are heavy metals used in the manufacture of all these electrical and electronic equipment. So, and sometimes other materials used to make these equipment are radioactive and ozone depleting. For example, the medical devices, some of them have radioactive materials which help in treatment. But then once those materials become obsolete, then we have to deal with the radioactive material in the equipment. So those are kind of why it is a concern. So, for example, the air conditioners and fridges have all these ozone depleting substances, especially the refrigerants. So now we also have a concern there on how to dispose such a waste which contains the hazardous materials. So due to this diverse composition of toxic elements in this type of waste, there's a need now to have a reason why we should have a specialized handling, treatment, and disposal procedures. Because now improper mishandling of such waste, for instance, maybe some equipment is made of lead or mercury. If it's mishandled, now those heavy metals, they can leach into the environment and then definitely affecting public health. Next slide. So here I was just trying to stress again on the dangers of the threats of e-waste. As I explained earlier, there are several heavy metals in most of the e-waste and other hazardous materials. So in case of leachate, mishandling of the materials, they can leach now into the environment, leading to soil and water contamination. Also, it can contribute to air pollution. Some of the some of the e-waste, they're treated maybe by some form of burning, or even if it's improperly disposed, it's just left into the environment. Someone may be burning their waste. The electronic waste is is a component of that waste. So you find out now some fumes may be coming from that e-waste, which can have the heavy metals in there. And then sometimes the burning of plastics, that is a component of the e-waste, can produce the PAHs. It's a chemical compound called polycyclic aromatic hydrocarbons. These all are just, they're chemical compounds which can now be generated once e-waste is burned. Of course, it's not, no one is burning the waste without knowing that the e-waste can produce all these chemical compounds. And also the BFRs are brominated flame retardants. As you know, electrical and electronic equipments, usually they generate heat while in use. So the materials that are made to reduce the heat, to prevent flammability of the materials. So these BFRs are components made to prevent the material from burning, from the excess heat from burning the material. So such chemicals now can be generated when
e-waste is mishandled. We also have the sensory and behavioral impairments. All these are caused now in case the environment is contaminated with the heavy metals from the e-waste. So now, once the environment is contaminated, public health also is also compromised. And now we have the sensory, sensory impairments such as eye infection, eye irritations. Maybe the skin becomes impacted by the dangers of this e-waste. So in the end, public health also is affected. And behavioral impairments mostly is from heavy metals interfering with our nervous systems, and the brains become affected as well. In the end, public health is affected. E-waste also can also cause chronic health disorders such as respiratory diseases. I've said earlier here, air pollution, and because e-waste can cause air pollution once it's burnt, maybe, and therefore in the end, now we have all these other respiratory diseases. We can also e-waste can also cause kidney and liver complications, whereby the heavy metals, we know that heavy metals can stay in the environment for a very long time, and therefore they accumulate through the food chain or water. We've seen how also it can leach into the environment. So once we consume this contaminated water or soil that is contaminated, food is grown there. So these heavy metals go through all that chain from the water to the soil and to the food that is grown on that soil. So in the end, we have all these complications due maybe to the food that we've eaten from a contaminated soil. And in the end, possibility of cancer is possible because it's a long-term effect with consumption of all these materials through the food or water that is contaminated. Also, poor aesthetics, where if e-waste is poorly discarded, no one is taking care of the waste, so the environment is just does not look poor. Some people, just feel irritated by poor environment that's not well kept. Next slide. So here is just trying to show the magnitude of the problem of e-waste. Last year, the National Bureau of Statistics released this report, the National E-Waste Statistics, whereby it showed that there was 35 million tons of e-waste in the country, and this amount of e-waste that the report has shown, it was taken from data that was from TRA, where they based on the amount of electronic and electrical and electronic equipment that was imported into the country. So from the year 1998 to 2017, 47 million tons of equipment, electrical and electronic equipment, was imported into the country. So to get the 35 million tons of e-waste, an estimation formula was used from the United Nations University to be able to estimate now the amount of e-waste that is in the country
from the electronic and electrical and electronic equipment that was imported into the country. So if you have 47 tons of equipment into the country, an estimation was that we would be having now 35 tons of e-waste in the country now. Also, TCRI has done a survey in 10 regions. They looked at the amount now of e-waste in households and organizations in 10 regions. So we're still waiting for the results to now understand what is in the ground exactly. But National Bureau of Statistics has now indicated that we have around 35 million tons of e-waste in the country. Next. So another statistics that we have here is e-waste collected by the certified dealers, where now these dealers are required to submit reports to the council just to, for monitoring purposes, and also for us to be able to see now what is happening on the ground, what's being collected until 2020. So you can see in the year 2020, we had, from 2016, what we had in our reports is this amount, almost 4,696 tons collected. The 2017, we had 18,000 tons. In 2018, we had 19,000 tons collected. This is according now to the submitted reports here to the council by the certified e-waste dealers. In 2019 and 2020, the figures have dropped, as you can see there. The next slide will show some illustration, a graph where we'll see how collection has been going on. So as you see, from 2016, a lot of e-waste was being collected, 2017, 18, and then a drop in 2019, 2020. To explain this, there was a time where we had to review the regulations that were regulating e-waste management. So collection was not done that much, and as the permits were expiring and permits were not being renewed for a short period of time, so there was a drop in collection, or even in submission of the reports as well. Next slide. So we're just trying to show the policy and legal framework, where we have the National Environmental Policy of 1997 that is its main objective is to prevent and control environmental degradation and ensure sustainability of resources. So e-waste, it has its dangers, but also we've seen how valuable it is. So with the National Environmental Policy now, you can see how activities related to e-waste can be measured into the objectives of the policy. But also, the policy is being reviewed now, and it has incorporated now e-waste as an environmental problem, which is emerging. As you know, it's a new waste stream that is really coming up due to technology changes. So the policy is trying now to incorporate that such issue into it.
Also, e-waste has been regulated under the environmental management regulations, the hazardous waste control and management regulations. So, of course, they were enforced in 2009, but now, as I said earlier, last year we were reviewing these regulations. So now they're known as the Environmental Management, Hazardous Waste Control and Management Regulations of 2019. They've been repealed last year. So e-waste is continuing to be regulated under those regulations. Now, we also have their draft e-waste regulations, which are in the process, because now e-waste is being seen as an emerging environmental challenge, and we feel that it is to be regulated under separate regulations. But these are still in draft, they have not come out. We're still regulating under the hazardous waste control and management regulations. Next. So under these hazardous waste regulations, control and management of hazardous waste, e-waste is categorized in the category A, those two categories which are in the second and third schedule of these regulations. And these regulations were made because the country is a signatory to the Basel Convention, which gives directives on how to control transboundary movements of such wastes and their disposal as well. So in Article 1 of that convention, e-waste is identified as one of the hazardous waste that needs such control. And also in the same convention, the Basel Convention, e-waste specifically is categorized in these categories. If you go into the Basel Convention, you'll see that waste that contain compounds of arsenic, or copper, beryllium, cadmium, they're in these categories, Y19 to Y26, Y29, Y31. These, anything that contains those compounds of heavy metals, they're categorized in this category. And transboundary, in the country now, transboundary movement is controlled by the focal point of this convention, which is the Division of Environment at the Vice President's office. Of course, we work in collaboration with them in processing permits for such movements, both for transboundary movement of e-waste and as well for movement within the country. Next slide. So e-waste, here I've tried to show that e-waste management is the same, follows the known principles of waste management, where it's this from generation point to disposal. We have all these procedures: sorting, collection, transportation, storage, and treatment includes whether you're refurbishing the e-waste or you're dismantling it for further processes, or you're recovering any valuable materials from the waste, and finally to dispose the e-waste. But also e-waste has the management of e-waste has taken an extra dimension, where we have the extended producer's responsibility. This is where now we need to identify the responsibilities from the manufacturer of the equipment, which will later now end up as e-waste.
what is their responsibility as manufacturing in ensuring proper e-waste management to the disposer now of the waste equipment. Next slide. So here is where e-waste is being. Sorry, Korothum. Sorry, please, Nancy. Yeah. Yes. We are getting background noise. I think is it from your side? No. Is there noise? Do you hear any noise now? Alan? Can proceed. Just proceed. Oh. Please also increase your speed, please. Okay, okay. So yeah, here is just a picture of the print. To your right, we see the printed circuit boards where they're being now packed into containers ready for export into recovery plants for the valuable materials. Next. Alan, next slide. So yeah, the challenges in handling e-waste, we see how we have low awareness about e-waste in general, where some people, didn't know that electrical equipment also, once they become obsolete, will become e-waste. And also we have, for now at least, we have 5 formal collectors compared to the magnitude of the e-waste that we've shown earlier. This number is very low, and we have we all know how our collection systems we do not sort any waste at point of generation. We have some procurement and disposal policies which in the waste management, for instance, procurement of refurbished or recycled equipment. Some policies do not allow that. So sometimes you may want to refurbish or recycle your material, your equipment, but then you cannot resell it because some policies do not allow procurement of such material. Also, disposal policies in some companies or some organizations, you see that some ICT equipment may contain policy does not allow such form of disposal to give out to the certified dealers. And some e-waste also are not valuable. You may some equipment will be dismantled, but then you are left with the plastics and the styrofoams in fridges or in air conditioners where you cannot reuse this material anymore. So the challenge now there is how to dispose the leftovers of the dismantling or the recovery processes. Next. So it's just photos showing the e-waste handling where some e-waste are improperly stored. They're just dumped in areas in a room where maybe the heavy metals now, the hazardous materials can leach into the environment, can leak or leach into the environment. And to the right there, a dismantler is dismantling the equipment without proper gears, and it's on the ground. Probably the heavy metals are leaching into the ground and causes environmental challenge. Next.
Here again, we're just sharing the challenges in e-waste dismantling. This is the old monitors, old model monitors being dismantled now. These monitors may contain the cadmium powders. They contain, I think they have the barium also. So some used to just bang, they hit the monitors to get the materials inside, not knowing that they're also bringing out now the heavy metals, which can contaminate them. So they need proper equipment to be able to handle such material. Also, you can see the work environment is not good. It's just on the ground, so leads to contamination now from the heavy metals. Next. So possible solutions in all these challenges is it's awareness. We need awareness campaigns to the public. Various people need to be knowledgeable. For instance, the collectors now need to understand the value and threats of e-waste. Probably many are just concentrating maybe on just the value or just the e-waste, the threat, but they need to understand both its value and threat so they can have proper areas to collect, to store this e-waste so that it does not leach into the environment. Also, we need to have training programs in technical schools, colleges, and universities where now we can have maybe curriculums where students are trained on dismantling procedures, so that now even this graduate can be employed in a dismantling plant or a recovery plant and be able now to perform the processes properly. Importers of the equipment as well need to learn on how the take-back system. The take-back system is where you can, once you, as a seller of the equipment, you can now even have a system where you tell your consumer, once this gadget, once this equipment breaks or becomes out of use, you can bring it back to me so that now the dismantlers can get the material from the sale of the e-waste themselves. Also, we need maybe to review our disposal policies or the procurement policies where they hinder the e-waste management. Another solution can be to establish systems to cater for proper e-waste management, where probably not establish the systems, but rather to improve the current systems. For instance, we need to promote certification of dealers. As I said, we only have 35 dealers of e-waste, and we've seen how many tons we have in the country. And the waste collection systems, we need to incorporate sorting of waste, now where we can get the waste straight from their generation point instead of sorting in the dump sites or in areas where probably they are mixed already with other goods. And also e-waste with sensitive data, now we need to be assured the secured treatment of this such e-waste, and promote now dismantling and refurbishing facilities in the country now where we can now the e-waste that we have can be taken to these various facilities for refurbishing. And probably we can establish now this is an opportunity now for the investors. We can establish a specialized plant where we can recover all these precious metals that are in various e-waste.
And the next slide, I think there's just pictures of plants where they have special equipment to dismantle e-waste. We have proper PPE to prevent inhalation of the heavy metal fumes and so forth. I think we're almost ending. Yeah, so here is just a picture where I try to show we need to work on this issue together to make a positive difference. And I think that's the end. Oh, there's a conclusion where it's just to stress that you know, the current world where we're becoming very digitalized and the technology is changing rapidly. So a lot of e-waste is being generated, which is a big challenge. So we need to create more awareness so that people understand the problem at its magnitude and set mechanisms to deal with it properly. Asanteni. Thank you so much. Asante sana Nancy kwa presentation nzuri sana, imekuwa brief lakini imekuwa na details zote za msingi na za muhimu sana, na nimeona watu wengi wanatuma email zao kwa ajili ya kushare hii presentation. Sijui inaruhusiwa kushare? Nancy, naona unmute please. Sorry, Alan. Yeah, I was just saying by the end of this session, I would have an answer if it can be shared. Okay, fine. Nashukuru sana, hebu uliza ili tuweze kutoa majibu. Jamani, naombeni maswali please, tuma maswali mengi as much as you can, tutayajibu hapa vizuri bila shida yoyote. Naomba our brother Gideon Chilambo, who is the one of the recycler of e-waste, registered, not only one of the registered e-waste recyclers, aje atueleze what is happening on the ground, his experience na suggestions, and then atatumia dakika 15 alafu tutaenda kujibu maswali kwa namna moja au nyingine. Please, karibu sana kaka Chilambo. Hello Chilambo. Ametoka. Do you hear me? Oh yes, I can. I can hear you. I hope everyone can hear him. Please stay close to your microphone. Yeah, Nancy have explained all about the e-waste. Of course, ametaja vitu vyote ambavyo ni muhimu sana. But myself, I can start on the opportunity, gaps and opportunities. Do you hear me? Yes. Proceed. Gaps and opportunities in the e-waste business. Actually, e-waste is a very good business, but we have gaps as we are collecting a mix of different items. Some are positive fractions, but some are negative fractions. But also, I will talk about the challenges in this business, which we are facing on the ground. Let me start from the system of getting the permitting, then starting the business in general. Before starting this business, you must have a facilities which is certified by NEMKI. And after that, you go to NEMKI and apply for the certificate, which takes some time to get the permit.
Challenge number one is the time taken from application of the permit until the time you were given that certificate. That is number one. I think Nancy can support me. We are taking too long, because you can take even 4 or 6 months making a follow-up on getting the permit. But also, Nancy talked about the awareness in e-waste. Awareness in this business is not only for the people who are dealing with this business. Awareness is required to all the people who are dealing with this business, but also to the government entities, especially NEMKI, as sometimes we are getting a very contradictional statements when you are asking something concerning this business. You can mix na Kiswahili kaka, ili tu iende vizuri, flow iende vizuri, watu wakamate vizuri kabisa. Yaani shida iliyoko ni kwamba awareness haitakiwi tu kwa sisi tunaofanya hii biashara. Awareness inatakiwa hata kwa wafanyakazi wa serikali wenyewe, ambao vyombo vinavyosimamia hili eneo kama NEMKI na ofisi ya makamu wa rais, kwa sababu tunapokwenda kwa ajili ya kuelezea matatizo au shida katika biashara hii, tunapata contradiction statements. Ukienda NEMKI watakueleza hivi, ukienda VPO wanakueleza hivi. Kitu kingine mbali ya awareness ni charge, ni hizi fee ambazo mtu anatakiwa kulipia ili apate permit. Kitu ambacho mimi nakiona, ambacho naishauri pia serikali, ni kwamba pamoja na kwamba e-waste is a business, lakini also mtu anayefanya biashara za e-waste anafanya environmental conservation. Kwa sababu pamoja na kufanya biashara, pia sisi tunatunza mazingira kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kuna vitu ambavyo tunafanya collection ambavyo vikiingia katika mazingira ya ardhi, kwenye mito, yana madhara makubwa ukilinganisha na zile fee ambazo tunakuwa charged kwa ajili ya kupata permit. Sababu tunachajiwa milioni 15 kwa mwaka mmoja. Na hiyo milioni 15 ni nini? Uchambue, kuna storage, collection na nini? Yani kuna collection, kuna transportation na kuna storage. Kwa hiyo in total ni milioni 15. Sasa mimi nilikuwa nafikiria hata kama milioni 15 hii waliona inafaa, lakini singekuwa kwa mwaka mmoja, labda ingekuwa kwa miaka labda 3, kwamba in 3 years time wewe unalipa 15 million, ingesound kidogo. Lakini kwa milioni 15 kwa kila mwaka ni kiasi kikubwa sana cha pesa kwa sisi wafanyabiashara. Lakini pia eneo ambalo hapo kuna takwimu kwamba watu 5 tu, kuna makampuni 5 tu ndio yamepata vibali hivi Tanzania nzima. Sasa uangalie ukubwa wa nchi yetu jinsi ulivyo, kama ni watu 5 tu wamepata hivyo vibali, si kwamba hao 5 ndio wanaofanya biashara ya e-waste. There are so many people who are doing this business, lakini wanafanya bila vibali, eneo ambalo sasa NEMKI wanatakiwa kulisimamia kwa ukaribu zaidi. Sababu sisi tunaolipa kihalali ndio hizo charge ambazo wanatuchaji, lakini wao sasa wanatakiwa kuangalia, je, hii biashara inafanywa na hawa watu 5? Ukiangalia sio kweli, watu wanaofanya hii biashara ni wengi zaidi, labda wanafika hata 100 au 200. Lakini wanafanyaje biashara? Kwa sababu hawana vibali, hawana leseni, hawana labda facilities, hawana kitu chochote. Kwa hiyo hilo eneo NEMKI wanatakiwa kulifuatilia sana. Kwa mimi nilikuwa nashauri kwamba labda viwango vya hii fee ingeangaliwa, isiwe inalipwa kwa mwaka mmoja, labda ilipwe kwa miaka labda 3. Kwa sababu pamoja na kufanya biashara, si kwamba hii biashara labda ina faida sana. No, ina faida tu ya kawaida kama biashara zingine. Sasa tungeweza kulipa hii milioni 15 labda kwa miaka 3. Lakini kulipa kwa kila mwaka miaka
Yaani unalipa milioni 15 kwa mwaka mmoja, bado unatakiwa kulipa mishahara ya wafanyakazi, unatakiwa kulipa kodi mbalimbali, unatakiwa kulipa NSSF, unatakiwa kulipa CWCF. So tunakuwa unafika mahali unajikuta unatakiwa kulipa OSHA. Unajikuta tunakuwa na vitu vingi. Mwisho wa siku unakuta biashara yenyewe hata faida yenyewe kuioni. Lakini pia amesema kuna review ya policy inafanyika. Sasa sijui wewe ni mdau mkubwa sana kwenye mambo ya e-waste, umepata training za kutosha, ndo jicho la taifa kwenye mambo ya e-waste kwa muda huu, kwa jinsi ambavyo unafahamu. Unashiriki vipi katika kureview, kutoa maoni katika kuboresha zile sera? Na hata sasa ndo kitu iko jikoni kama anavyosema Nancy. Of course kwenye kureview hizi sera za serikali zinazohusiana na mambo ya e-waste, mimi nimeshashiriki sana. Of course kuna zingine ambazo sijajua, kwa sababu kuna kitu ambacho nimekiona juzi ambacho nilishiriki kwenye mkutano mmoja tukiwa na watu wa NEMC pamoja na ofisi ya makamu wa kwanza wa rais, lakini nilikuja baadaye nikakiona kwenye sheria zilizotoka kiko tofauti na vile tulivyokuwa tumezungumza kwenye mkutano. Kwa hiyo bado nakifuatilia kwa sababu tulikubaliana fee, kuna fee ya milioni 15 hii, lakini baadaye nimekuja kuona kuna vibali vingine watu wanapata vya mambo ya e-waste lakini wanalipa milioni 1.5. Sijajua sasa hao watu wamewacategorize namna gani, lakini kwenye kikao hicho kitu kilikuwepo tukakikataa, lakini baadaye nimekiona kwenye sheria kimetoka. Sasa hilo bado nalifanyia kazi, nalifuatilia nione kwa nini kuna double standard, sababu biashara ni ile moja lakini kuna double standard. Mwingine analipa milioni 15, mwingine analipa milioni 1.5, lakini mnafanya biashara ile moja. Naona kitu kingine niambie. Endelea tu. Yeah, kitu kingine ambacho nilikuwa nataka kuiomba serikali ijaribu kukaa na hawa electronic waste generators, kuwapa utaratibu ni kwa namna gani wanapo generate zile waste zao, waeleze disposal zao wanafanya namna gani, kwa sababu hapa kuna sheria zinakuwa zinasigana. Kuna mashirika mengine au makampuni mengine makubwa wanafanya disposal in a very proper way. Labda wanaitisha tenda, makampuni mnaenda mna compete, then wanamchagua mtu mmoja anakwenda anafanya kazi zao za collection na kufanya disposal. Lakini kuna makampuni mengine wanafanya auctioning, wanafanya minada. Wale wanaofanya minada ni kwamba wanafanya minada, wanamuuzia mtu yoyote ambaye atakuwa ni highest bidder kwenye huo mnada, bila kujali ana permit au hana permit. Kwa hilo pia ndugu zetu wa NEMC wanatakiwa kulisimamia na kuangalia kwamba hii biashara inafanyika katika mazingira ambayo ni salama kwa mazingira yetu ya Tanzania. So wakati unaendelea kujibu, ndio kaendelea. Lakini pia ni kwamba most of e-waste generators hawako aware na sheria za Tanzania kwamba wao wanatakiwa kufanya kitu gani. Sasa tumeshakutana nao wengi, hawajui ni nini wanatakiwa kufanya, kwa sababu wengine wana generate vitu ambavyo ni very toxic. Kwa mfano haya makampuni yanayotengeneza yanayo supply solar, na NEMC au ofisi ya makamu wa kwanza wa rais inasisitiza nishati mbadala. Kwa hiyo makampuni ya solar yamekuwa mengi sana, lakini serikali haijaangalia yale makampuni ya solar yanapokuja kufanya hii biashara hapa. Baada ya kuwa wamefanya biashara, vile vitu vinapofika kwenye end of use, wale watu wanachukua hatua gani ya kudispose hivyo vitu? Sababu sasa hivi tulikuwa na negative fractions chache kipindi cha nyuma, now we are getting a lot because of solar equipment. Sababu sasa tunapata lithium battery kwa wingi mno. Kwa mfano sisi sasa tuna tani karibia 18 za lithium battery ambazo treatment yake ni lazima uende Ulaya. Hakuna mtu anaweza akaitreat hapa loko. Lakini pia tunazo solar panels ambazo nazo treatment yake ni lazima ikafanyike Europe. Lakini kwa makampuni ya simu tuna kitu kinaitwa fiber optical cable, ni network cable za makampuni ya simu ambazo nazo ni toxic.
cables ambazo nazo treatment yake ni lazima ikafanyike Europe. Pia tunazo ABS plastic kwa wingi sana ambazo solution yake kwa hapa Tanzania bado hatujapata, sio Tanzania na pia hata Afrika nzima hatujapata. Lakini tunazo CRT monitor ambazo zinaendelea kupungua lakini bado zipo. Ingawa tuna CRT grant. Hello? Naona. Hello? Naona Chilambo amemute. Anyway. Naona amemute tu kwa bahati mbaya, anajaribu ku-unmute hapa. Moderator, tunaweza tukauliza maswali katika kipindi hiki ambacho tunamsubiri nani presenter? Yes, mnaweza kuna maswali pia yapo kwenye chati. Nitaruhusu baada ya muda mfupi tu. Naona wakati anakiwa anaongea, lakini tunakuwa tunauliza maswali, anakuwa anajibu pia. Kuruhusu naye anajibu maswali hayo. Mimi natoka Muhimbili, Chuo cha Afya na Sayansi Shirikishi. Naitwa Steven Kishihi, ni mwalimu. Kuna wanafunzi wengi ambao wana interest sana, wamekuwa na interest na wanaendelea kuwa na interest ya e-waste, kwa sababu wanafundishwa madarasani na wanapenda wafanye research hizo. Lakini inapofikia muda wa kuanza kufanya hiyo utafiti wao, kidogo wanakuwa hawajui pa kuanzia. Wanajitahidi sana kutafuta information, website labda, kutafuta wahusika, ilikuwa ni shida kidogo. Kwa hiyo sijajua vizuri kama hii TARA imeweka enough information sasa, labda tunaweza tukawaambia tuna TARA hapa. Sawa. Na tunatuma email yetu hapa sasa hivi ya secretary@tara.co.tz, ili unapokuwa na request kama hiyo unatutumia email, alafu sisi tutaifanyia kazi, kwa maana kuposition, kuwapata wale recyclers na kuwaposition kwenye hizo plant zao wanazofanya recycling. Asante sana moderator, nitafurahi. Karibu sana. Lambo bado upo? Basi Kurusumu upo? Nipo. Basi naomba uanze kujibu maswali wakati Chilambo anarejea. Kuna swali la Ana Rocha hapa, anasema what are the e-waste treatment options currently available in Tanzania? Asante. Huyo naweza kujibu Kiswahili au na? Sawa tu, it's okay. Una mix tu, anaelewa. Haya, sawa. Kwa sasa so far ni dismantling only. Kwa sababu kama mmemsikia Chilambo, you've heard Chilambo amesema kwamba vitu vingi sana vinapelekwa nje for further treatment. Kwa hiyo wengi kwa sasa wanachofanya ni kudismantle tu. They're collecting and then dismantling the e-waste to be able now to transport for further treatment. Kwa sababu as you can see, nilisema pia one of the opportunity ni kuwa na hizi refurbishing facilities na probably in the future kuwa na metal recovery plant, ambapo sasa ni highly specialized. It needs a lot of money, it needs a lot of investment. Kuwa na hicho kiwanda ni metal recovery, inahitaji equipment mbalimbali, procedures mbalimbali za kuweza kurecover hizo metals. Kwa hiyo so far it's only collection of the e-waste and then dismantling, labda kupata sasa zile printed circuit motherboards, alafu vyuma, steel, US nyingi unakuta labda zina vyuma, zina copper, kuna aluminium.
vitu kama hivyo. Sasa further ukisha dismantle where aluminium is going, steel na zile motherboards na vitu vingine, kwa mfano sasa radioactive material, hivi vyote sasa vikishakuwa separated from the equipment, then from there kipi kitaenda nje, kipi kinaweza kwenda kwenye steel industry hapa ambayo itaisha, kipi kitaweza kwenda kwenye kwa mfano radioactive materials lazima uhusishe tena hawa watu wa ile commission ya atomic energy waweze kukishughulikia. Kwa hiyo kwa sasa ni dismantling tu. Yeah, amerudi Chilambo. Mr. Chilambo, karibu. Chilambo, tunakusikia. Hello? Asante jamani, nisamee mimi network inasumbua sana hapa. Sawa. Okay. Pole, tunashukuru umerudi tena. Sasa hebu tueleze kidogo kwa dakika 3. Ichukue simu au kompyuta. Unaisema ndio e-waste. Alafu unasema unafanya nini na unapeleka wapi vile vilivyoko. Labda hapo tutaweza kuelewana. Ya, sisi kwa mfano labda kompyuta nichukue labda mfano wa laptop kama hii. Tunafanya dismantling. Ukishafanya dismantling, hii laptop kama hii ina fractions tofauti tofauti. Kuna battery ndani ambayo ni lithium ion battery, lakini kuna plastiki, kuna chuma, kuna processor ndani, kuna RAM, lakini pia kuna printed circuit board ambayo ni motherboard, kuna kioo ambayo ni glass. Kwa hiyo vitu ambavyo tutakavyovitoa humu ndani, kitu ambacho ni toxic ambazo ndio tunaita negative fractions, ni kama hiyo lithium ion battery ya laptop, lakini hizi plastic ambazo ni ABS, kioo chake hii glass ambazo mpaka sasa hatuna solution, lakini printed circuit board, RAM, processor, hivi ni vitu ambavyo tunavipeleka kwenda nje. Kama ndani kuna element labda ya chuma, tunapeleka kwenye vyuma loko hapa. Kama kuna waya za copper labda mfano kwenye heat sink, mara nyingi kunakuwa na aluminium, lakini kuna heat sink zingine wanaweka copper, tunapeleka kwenye viwanda vya hapa kwetu. Vitu ambavyo sasa tutabaki navyo mkononi ni hizi ABS plastic pamoja na kioo pamoja na battery, ambayo bado kwetu tunaiona ni challenge. Mpaka sasa hivi hatujaweza kupata solution. Tunajaribu kuzungumza na makampuni mbalimbali ya Ulaya na Marekani kuona ni jinsi gani watatusaidia, ingawa na wao pia naona ni shida, kwa sababu hata wao wana solution lakini hawawezi kununua toka huko kwetu, kwa sababu ya gharama za kusafirisha zinakuwa ni kubwa kuliko ile value ya kitu chenyewe. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri kwamba sisi kama sisi tujaribu kuangalia kama tunaweza tukatafuta wawekezaji au mwekezaji ambaye anaweza ka invest hapa kwenye mambo ya e-waste, ili fractions kama hizi ziweze kufanywa treatment hapa kwetu local. Okay, sawa, nimekuelewa. Wakati huo tunaendelea kujibu na maswali. Nadhani umejibu swali la Ana ambayo nauliza nini kinachofanyika Tanzania kulingana na e-waste. Kuna swali lingine hapa linasema, from my field of work in Dar, there is a parallel e-waste economy, few formal recyclers and majority informal salvaging. What are the government plans to cooperate informal e-waste economies? Kuna plani gani ya kuwa hawa watu ambao ni informal wanachukua simu, pasi, wanachukua vitu makompyuta kwenye maeneo mbalimbali ya maofisi ambao ni informal hao? Kuna plani gani ya kuwafanya informal wawe formal ili waweze kuwafidi watu kama kina Chilambo ambao ndo wanafanya dismantling, kupack kwa ajili ya kufanya export? Asante Alan. Kwa hawa wa informal kwa sasa regulations bado
wengi unakuta ni wa mitaji midogo, kwa hiyo hata hizi fees ambazo zinalipwa zinataka kulipwa kwa ajili ya permit, bado unakuta wengi hawajaweza kujisajili, lakini hao tunategemea sasa kwamba watapeleka kwa Chilambo ambaye sasa amekuwa registered kwa ajili ya collection ya hizo material. Yeah, So far hapo kutoa tu elimu, kuendelea kutoa elimu na kuangalia namna gani sasa kuwa formalize. Kwa hiyo baada ya kuwapa elimu tunaamini kwamba watajiongeza, wataendelea kujiongeza as much as wanavyoendelea kufanya biashara. Kuruthum samani kwa kukata kwa sababu hii tunazungumza ni e-waste economy na recyclables Tanzania zinaendana na market kama alivyosema Chilambo. Nje kule market ya baadhi ya e-waste ni ndogo, kwa hiyo hawezi kupeleka kule, umeona. Na hapa Tanzania ili wale watu ambao wanakusanya mkoani Mwanza na sehemu zingine ili waweze kukusanya na kuletea kwa Chilambo, lazima hata kama ni fee iwe ndogo ili kwa wao waweze kufanya hizi biashara. Like Chilambo anazungumzia milioni 5 kufanya storage, anazungumzia milioni 5 kusafirisha, anazungumzia milioni 5 kufanya ile collection kama collection, jumla ya milioni 15. Kwa hiyo hakuna mtu yoyote ambaye ni informal ambaye anaweza kulipa milioni 15 hata milioni 5 kwa mwezi, kwa mwaka, ili kuweza kufanya process na e-waste. Sasa ili uweze kuleta awareness kubwa, ni lazima watu waone kwamba kuna uchumi katika ile eneo, lakini waelimishwe madhara yake ili waweze kuenda katika mazingira ambayo ni salama ila kwa gharama ambayo inaeleweka, ili waweze kufikisha kwa kina Chilambo. Naona hiyo ni changamoto ambayo pia bidi tuipeleke VPO, watu ambao wanahusika na hizi sera au regulations waweze kufanyia kazi, kwa sababu hata kupeleka awareness na bado ikabaki fee ni hii bado atabaki ni 5, alafu bado awareness itakuwa ni ndogo, watu wengi wataweza kucollect na kuwapelekea, sababu lazima udhibiti katika hilo eneo. Sijui mnaelewa kama hilo pia. Yes, Allen, ndo nilichokuwa nasema kwamba tuwezi kufanya vyote kwa pamoja. Kwa hiyo ni taratibu tumeanza kwamba tunategemea kuanza kuwapa elimu hawa wadogo kama ambavyo tumeendelea kuwapa elimu hawa wa vyuma chakavu, scrap metal. Kwa hiyo tunategemea na hao wa e-waste nao wataweza kupata hiyo elimu, waweze kuona kuna benefits gani pia za kuwa certified dealer. Lakini mwanzo ni mgumu. Kwa mfano hata hizi za hazardous waste umeona tulireview hizi regulations kutokana na changamoto ambazo zilionekana wakati tuna implement miaka 10 iliyopita. Kwa hiyo tumeanza sasa hivi, tunategemea baada ya muda fulani hao pia watakuwa wameingia kwenye mfumo mzima wa kuwasimamia. Kwa sasa tunaona Kuna swali pia hapa mtu anauliza kwamba kuna plan gani ya kuwa na facilities za collect e-waste kwenye maofisi na sehemu nyingi kubwa Tanzania, kuweka zile facilities. Kwa mfano Gideon, unaona kwamba hiyo inawezekana kwako kuweka facility kwamba una container zako za collect e-waste katika ofisi na sehemu nyingine? Gideon, unaweza kujibu kama ile inawezekana na kama serikali pia wana plan hiyo? Unanisikia nini? Nakusikia, ndio. Hilo jambo linawezekana. Shida inakuwa ni security, kwa sababu hawa scavengers wanajua valuable items ambazo tunakuwa tuna collect kama e-waste. Tulikuwa tunafikiria kipindi fulani kuweka containers kwenye public sehemu ambazo kuna watu wengi, labda kama Mlimani City, labda kama Mkuki. Kwa siku za nyuma kulikuwa na watu wengi, Uchumi pale Ugurodi kulikuwa na watu. Tulikuwa nafikiria kuweka containers ambazo watu wanaweza kaweka vitu vyao ambavyo wameshavitumia kama simu, kama wenzetu wanavyofanya Kenya. Kenya wameweka hivyo vitu, wameshafadhiliwa na watu wa Safaricom, wameweka almost nchi nzima bin kwa ajili ya watu kuweka e-waste zao. Lakini shida ikawa tulijaribu kufuatilia, watu wa manispaa wakaniambia inataka nilipie. Yaani unashindwa kuelewa kwamba hizo policies ziko namna gani. Mimi ninachofanya ni kujaribu kufanya cleaning, kuwasaidia wao. Lakini naambia kuweka bini pale inatakiwa ulipe manispaa, wakupe kibali. Lakini pia tulikuwa tunajaribu kuangalia security itakuwa namna gani, kwa sababu unaweza kufunga mtu akavunja kufuli akachukua vitu vyote vilivyopo ndani.
Nancy, unaweza kujazia hapo. Nancy, unaweza kujazia hapo, maana ni changamoto kwako wewe kuifanya iwe isijulikane kwa sababu kuna vikwazo kama hivyo pia. Nancy? Nancy. Ndio. Umemsikia Gideon hapo? Bado sijamsikia. Sorry, namba rudia swali. No, alisema kwamba walikuwa wameweka mpango wa kuweka collection bins sehemu mbalimbali, lakini kuna changamoto ya watu ambao wana collect hawa watu wanaopita waste pickers, wanajua thamani yake, kwa hiyo ni rahisi kuvunja na kuchukua na kuondoka nayo. Lakini manispaa wakati wanawaambia waweke eneo la manispaa akamwambia kwamba inabidi ulipie hizo bini ambazo utaziweka hapo. Sasa hiyo kwa pia changamoto kwake. Sijui umeona hiyo kama kitu kinaweza kuzuia wewe kuipeleka mbele elimu ya e-waste. Nadhani ndo changamoto moja hapo ambayo tunaweza kusema ipo. Kwa hiyo ni kuichukua na kuangalia jinsi gani tunaweza kuisimamia, na naona kama hiyo imekaa zaidi kwa kama ambavyo watu wa manispaa walitoa nini hilo, yani walitoa huo ushauri kwamba aweze kulipia. Labda tutalifuatilia tuweze kujua how we can tackle the challenge. Okay, right. Tuna swali lingine hapa, anasema hi everyone, I'm a PhD holder fellow at University of Oslo, Norway. I'm in a project research with toxicologist. Wala ukikosea usicheke. To study e-waste and the accumulation of toxins that embedded in e-waste. We are in the second stage of the project. We have not yet started publishing. However, you can follow up the project at www.americana page. I think watu wanaweza kupita kwa ajili ya kufahamu kitu ambacho wanakifanya. Tunashukuru Dr. Samuel. Maybe unaweza Dr. huko? Nipo. Ando umezungumza kwamba unatokea Muhimbili No, mimi sio Muhimbili. Nafikiri yule alikuwa mwingine. Okay, nakupa dakika 2 basi. 2 tu. Yeah, so I'm in a project which is called Anthrotox from the University of Oslo. We are working also with the Chilambo. And so I'm working with the scientists who have collected data all over Dar es Salaam, air sample, soil samples, also mud sample from Msimbazi. And so now we are in the laboratory and analyzing all the content of the data. So I don't have a lot to say. So I just said if you want to follow up, I think from next year we'll start publishing the results. We have preliminary results, which yes, there is some compound actually accumulating really fast in Dar es Salaam for the past 10 years. For example, the PBDs and mercury. Yeah. So I don't have a lot to say now. Thank you so much. Nelson, umenyosha mkono, unaweza kuzungumza? Kuna swali lako. Dakika 1 tu. Nelson Nyabise. Okay, naona amepotea. Maswali yenu naendelea kuyasoma hapa. Hello. Yes, Nelson, karibu. Dakika 1. 1 minute. Okay. Asante moderator. Nilikuwa nina vitu vingi vya kusema, lakini kwa sababu umenipa dakika 1 nadhani kama itatosha. Mimi ninafanya kazi NEMC. Unafanya kazi NEMC? Yes, lakini kwa sasa nafanya masters, lakini research yangu ninafanya katika masuala ya e-waste. Najaribu kutengeneza mfumo ambao utakao kuja kutusaidia sisi kama nchi tuweze kuwa na utaratibu mkubwa wa kuweza kumanage hizi e-waste kuanzia ngazi ya chini mpaka taifa, na kuondoa hiyo
migogoro ambayo ipo, kama kwa mfano Chilambo alikuwa anaongelea habari ya fee. Nadhani ndio imejikita huko. Ila nilichokuwa nataka kusema ni kwamba katika hii field ya e-waste, kwa namna ambavyo ninavyoona na jinsi ambavyo nimekaa field kwa muda mrefu, na ni kwamba kwa sehemu sana wafanyabiashara, kwa mfano wafanyabiashara wakubwa kama recyclers hao kina Chilambo na watu wengine ambao wameweza kupata vibali kutoka NEMKI kwa ajili ya kufanya hiyo biashara, kuna watu wanasaulika. Hao watu wa chini wanaosaulika, wakisha kwisha saulika, watu wa juu wakati wanafanya maamuzi labda ya kutengeneza kama sera, kwa mfano sasa hivi kuna hiyo sera mpya, hiyo policy ambayo ipo bado inaandaliwa, hiyo ya e-waste chini ya ofisi ya makamu wa rais. Kama wale watu wa chini kabisa ambao sasa wao wanapaswa pia waweze kushiriki, hawakuweza kushiriki, hiyo inakuja kutokea kwamba kunakuwa na gap kubwa. Unaona kwamba hata zile fee, kwa sababu unaona kama biashara inafanywa na watu wakubwa, watu wa chini hawawezi, basi wale wa chini ili kuweza kuiregulate, unakuta kuna hizo gharama kubwa zinaongezeka. Lakini vile vile nilikuwa najaribu kuangalia practice iliyopo kwenye hii industry ya e-waste, kuanzia kwa uzalishaji, tunakuja kwenye ukusanyaji, uhifadhi, mpaka uteketezaji wake. Kwenye hilo kuna changamoto kubwa, kwa sababu ni kama vile uelewa ni mdogo sana kwa kila kipengele. Kwa hiyo katika hayo maeneo sasa, labda pengine kwa tafiti ambayo naendelea kuifanya, itakapofika kwamba nimefika mahala ambapo nimeweza kuipublish, pengine inaweza ikasaidia. Lakini kwa namna ambavyo mwenzangu Shushu ameweza ameeleza hali halisi iliyopo kwa sasa na mazingira tulionayo na teknolojia tulionayo. Nilikuwa namfuatilia pia Chilambo aliongelea habari ya wawekezaji kuja kuweza kuwekeza pengine nchini, tukaweza kuwa na labda kiwanda kimoja au viwili ambao wanaweza wakawa na dili na uteketezaji wa hizi dakika moja. Tumefikia mwisho kulingana na muda wetu tulikuwa tumepanga. Ninaomba niongeze muda kidogo kama dakika 10 tu kwa ajili ya kurespondi kwenye maswali ambayo yanaulizwa na kuchangia. Sijui kama mnanikubalia, na nashukuru, na naomba uendelee kidogo, lakini umalizie kabisa. Yeah, okay. Sawa, asante. Labda niseme tu kwa sababu tunaweza tukaanzisha, sijui kuna platform ambayo ya watu baada ya hapa tukua tuna chochote ambacho tunaweza tukua tunabadilishana. Nadhani ingeweza kusaidia. Kuna coordinator wetu anaitwa Ikaeli, atachukua mawasiliano yako. Please naomba ushare mawasiliano yako private kwa Ikaeli Tara, imeandikwa Ikaeli Tara, awasiliane na wewe, kwa sababu nataka utusaidie pia sisi tuweze kuingia kwenye hiyo meeting ya kureview hivi viwango, hizi fee na vitu vingine, kwa sababu wadau ndo sisi wenyewe. Umeona? Tukiweza kufanya kuwa part of the decision, watu wa kutoa mapendekezo na ikafanywa kazi, mambo ni marahisi sana, yanaweza kufanyika. Yeah, ni kweli. Nadhani kwa sababu Nancy yuko hapo na nafikiri Nancy anaweza akalichukua hilo akalipeleka mbele zaidi. Wakati huo sisi kwa upande ambao tunakuwa tunafanya research huku nje, kazi yetu ni kushauri kwanza, umeona, kuona ni kwa namna gani hawa wengine wanaweza pia wakashiriki kwenye kufanya maamuzi, ili kusudi wakati wa hizo sera zinapokuwa zina review na nyinyi kuwepo na usawa katika kufanya. Lengo ni kuwa na mazingira bora wezeshi ya watu waweze kufanya biashara, lakini wakati huo tukiwa tunalinda mazingira yetu na afya za binadamu. Asante sana. Okay. Nina swali lingine hapa, ni refu. Kazula unaandika kwa Kiingereza virefu sana hivi Kazula. Okay. Naomba wakati nasoma swali la Kazula, Daudi unaweza nikupe dakika moja pia Daudi, wakati nasoma swali la Kazula. Karibu Daudi. Daudi Elias, please. Wow. Okay, hello. Karibu. Yes, asante. Naitwa Daudi Elias kutokea Muhimbili University of Science and Life Science. Sasa hivi nafanya research on the assessment of electronic waste management
among electronic device technicians. Sasa nilikuwa nauliza kama mtakuwa mna pengine mna website ambayo nikapata material mbalimbali, kwa maana napata ugumu sana, kuna baadhi ya vitu ambavyo nakuwa siwezi kuvipata kwenye mtandao. Kwa nauliza kama mtakuwa mna website au mtakuwa mna email muweze kututumia hata napoanza kufanya research yangu niweze kuipata kwa urahisi. Thank you so much. Okay. Aika, please take that. Na inaonyesha kwamba bado kuna gap kubwa kwenye eneo la e-waste na a lot need to be done. Ndio maana kuna researchers wa NEMKI, nadhani wasiliana na nani anatoka sasa hivi hapa, anaitwa nani yule anafanya research? Nelson, please. Nelson, naomba huyu kijana wa Muhimbili anataka kufanya research kwenye eneo hilo hilo, na wewe pia unafanya research around the same area, anatamani kupata material like any information. Sijui kama unaweza kumsaidia even kwa mawasiliano au vyote vile. Sawa, nitaweka mawasiliano yangu, nafikiri anaweza kupata tukawasiliana. Okay. Andrew Kazula anasema thanks you Nancy for this important presentation. It gives light on how far behind our country is in managing and handling e-waste or handling e-waste. I'm already on why collection of e-waste dropped drastically on mwaka 2017-2020 kwa nini ilipungua, na kwa alielezea still we have to come up with integrated system from the same. However, there is a potential opportunity out there. We need practical policies in managing e-waste. Apart from raising awareness, policies can address the following: one, design of e-waste product. Quality matters to improve life, taking into account not dumping and not a dump site for e-waste with used old equipment. 3, e-product with hazardous chemicals should be avoided, or directive to dispose them should be in place before importation. 4, incentives should be given to electrical equipment which are environmentally friendly. And 5, take into account the effort of e-waste collection, recognize the informatization. Kazula umezungumza jambo kubwa ambalo nadhani kama alivyozungumza Nancy hapo alikofikia ndo walikofikia kwa sasa, lakini kuna improvement nyingi zinaendelea kufanyika. Na Nancy pia amezungumza na Kazula, Chilambo, kuna equipment ambazo zinakuja kama fiber cable haziwezi kuwa recycled kabisa Tanzania, na hata kupata nje ni issue, au vioo vya laptop au hizi solar panel ambazo uwezi, au lithium batteries ambazo hakuna namna yote kurecycle Tanzania na kupeleka nje ya nchi ni changamoto. Kwa hizo pia nadhani wakati NEMKI na wadau wengine wanakaa waangalie ile sera au kile kipengele cha extended producer responsibility, kwamba kama hii hapa haiwezi kuwa recycled kabisa, ni nini ambacho yule mtu ambaye anazitumia hapo, mzalishaji au muuzaji, anatakiwa afanye. Kwa mfano kitu kama vitu kama lithium, sasa kama hamna kwa kwenda itabidi itupwe, na ikitupwa lazima iharibu mazingira. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo tunatakiwa tufanyie kazi. Muda unaenda, baki dakika 4, sijajua kama kuna swali lingine la haraka haraka hapa. Kumetumwa mawasiliano ya TARA, mtu anaweza akachukua hapo, kuna email na kuna namba za simu pia, unaweza kuwasiliana pia kwa WhatsApp. Sasa nikukaribishe Kazula, Nancy, kama una la mwisho la kuzungumza, tumkaribishe pia na Kazula Chilambo baadaye, then tufunge. Asante Alan. Kwanza nashukuru tu sana kwa session hii, na pia all participants nashukuru sana kwa kuwa na sisi kwenye hii session. Tumechukua mawazo yenu, suggestions, challenges zopo tumezichukua, tutazifikisha kwa baraza kwa ujumla tuweze kuzishughulikia. Lakini pia nadhani nimkumbushe tu nani Kazula kwamba ile drop kwenye collection ya e-waste, kama nilivyoelezea mwanzoni, mwaka jana tulikuwa tuna review hizi kanuni za usimamizi wa taka zenye madhara, na vibali vilipoisha na kanuni ilikuwa bado haijatoka. Kwa hiyo watu wakawa bado kuna kama gap ya 2 to 3 months hivi watu wakawa hawana vibali, kwa hiyo kazi ilikuwa haifanyiki, na hata submission sasa ya report ikawa shida. Kwa hiyo tukawa tujapata
Tunashukuru Nancy. Pia ulisema utapata majibu kama unaweza kushare document. Majibu umepata? Bado, lakini nadhani watu umeona wameshare nani? Email. Yeah. So utazipata from Tara. Yes, hopefully Tara tutawapatia Tara, then mnye mnaweza mkashare kwa participants. Au Larissa Duma from World Bank, are you available? Larissa? Yes. Can I give you 30 seconds? I have nothing to say though today. Thank you though for asking. Okay, I have no update from my side. Thank you though. Thank you. Jemima, please, from World Bank again. So I see someone from UNDP. Faustin, Ninga. Faustin? Okay. Chilambo, please, your final words. Chilambo? Oh, naona na yeye amepotea tena. Unanisikia? Yeah, nakusikia. Karibu. Ya, labda kitu cha mwisho ambacho labda naweza nikazungumza kwamba tuwe na mikutano kama hii mara kwa mara. At least kila baada ya muda tuwe tunaweza kuzungumza na sometime hata kukutana physically. Mimi nawakaribisheni na nawaalika kuja kutembelea facility zangu nyinyi kama Tara. Sababu nafikiri wewe peke yako ambao umewahi fika Kisarawe. Kwa hiyo I invite all of you, panel nzima ambao wako hapa wenye nafasi, siku yoyote karibuni muangalie ni nini tunakifanya huko Kisarawe. Please share. Thank you so much for inviting us. Anyone who is interested, please contact with our coordinator Ikael. The email has been shared there with the mobile number, so that we arrange when we can go and visit Chilambo, so that we can learn what is going on eWest in Tanzania. Yeah, sure. Thank you so much, Chilambo. Thank you very again much. Faustin, anything you can, Faustin Ninga from UNDP? Hi, asante sana, and it was a great learning session for me as well. And congratulations for having it organized very well. And I think it's important to have this kind of dialogue every now and then, so that we iron out all the issues that are arising from the e-waste management. Currently at UNDP, we don't have an active project on e-waste management, but it's an area that we are pursuing, and we have pitched it to our headquarters, and we will probably have an initiative to pilot maybe in Mwanza, but this will be decided later. So I think it's a good to join this dialogue. Congratulations. Asante sana. Asante sana Faustin. Na mimi nawashukuru ninyi wote ambao mmejiunga kwa ajili ya hii session, hii workshop. Kwa kweli inaonyesha kwamba kuna mengi sana lazima tuyafanye katika eneo hili. Inahitaji elimu nyingi zaidi, lakini inahitaji interventions nyingi, ushirikiano na VPO, ushirikiano na NEMKI kwa ajili ya kuweza kufanya maboresho ya sera au sheria ambazo zitakuwa ni wezeshi, kuleta awareness, lakini kwa watu kuingia kama ni fursa ya kibiashara. Mambo ambayo yamezungumzwa kama kupata vibali mapema ni jambo la msingi sana. Mambo ambayo yamezungumzwa kama kupunguza gharama milioni 15 ni hela nyingi sana. Mambo ambayo yamezungumzwa kama kuformalize watu ambao ni informal ni jambo la msingi, lakini inaonekana elimu bado inahitajika sana. Na sisi kama Tara tutaendelea kufanya sessions za namna hii kwa ajili ya kuweza kuelimisha jamii kwa upana, ili kuweza wao kuona namna ya kuweza kushiriki kutatua changamoto hii ya kimazingira. Ni washukuru wote mliojiunga. Tutakuwa na session nyingine tarehe 30 mwezi huu wa 7, of course ni almost karibu next week, na hii itakuwa inahusisha ni ofisi ya mkurugenzi wa jiji wakija kutueleza ni namna gani wanashiriki
kutatua changamoto za taka Dar es Salaam, lakini wakihusisha na mambo ya urejelezaji. Ni namna gani pia recycling inakuwa part and parcel of the plans za solid waste management in Dar es Salaam. We want to understand from them and see how we can move forward. So I welcome you again to our second meeting. It will be shared and be alert so that any meeting which we announce, you get to join and you also inform your friends so that we all together working together to solve the challenges of solid waste management in Tanzania so that we can make it a safer country for everyone to live. Asante sana, thank you so much, and I can say bye to everyone. Thank you, thank you. Thank you, Alan. Asante nyote. Thank you. Asante sana. Yes, thank you.